Did you drive all the way from London? Surely I did. This can't be right. Impossible. Possible. All right, welcome to Russia. Thank you. Здесь у меня всякие штучки, вон даже французский этот. Ага. Смотри. Потому что надо же носить, чтобы алкоголь проверять во Франции. А, да? Да. Мне сказали это, потому что социалистическая страна. Это твоя обязанность носить? Да, обязанность твоя, чтобы носить на проверку на алкогольное опьянение. Я позвонила мужу и говорю: Андрей, приехала Катя? Он говорит: в смысле? Я говорю: она на своей машине приехала. Он говорит: это она пошутила, она тебя обманывает, не верь ей. И бросил трубку. Он, значит, наверное, там все это думал. Я говорю: она послала мне фотографию. Да. Возле шлагбаума. Я ему посылаю эту фотографию, трубку кладу. Он, наверное, полчаса там думал. Потом звонит мне и говорит: вы ненормальные. Я говорю: Андрей, я не знала этого. Это, говорю, она. Ты понимаешь? А он посмотрел фотографии и понял, что она за рулем-то справа. Что фотография это как бы действительно сделана из ее машины. Я не представляла, как это так можно сделать. Слова, она это сделала. Да. Я вот люблю путешествия, но это правда круто. Я говорю: доча, ты герой, я тобой просто горжусь. Это, конечно, что-то. Да, да. И обратно еще надо ехать. Еще надо ехать обратно. У нас будет сель, запеченная в фольге, и брокколи. Потом будут тосты с натуральным сливочным маслом, которые мы сами делаем. Так что мы очень хорошо пообедаем с вами. Это классно. Что за молоко? Это деревенское молоко. Мы пьем деревенское молоко. Вот. Но... Парное, да, прям это? Или что это? Да, натуральное молоко. Из-под коровы мы покупаем. I know you drove all the way from London to Yekaterinburg. What made you decide to do that? Was that a surprise for your parents? Well, I was thinking, because of all the situation with the virus, etc., I was thinking about coming back here for a few months. Okay. Just to spend time with my family, because you can't go out, you can't do anything. Kind of escaping the lockdown in London. Yes. Well, actually, I've been thinking about bringing my car over, and I did mention it to my mom once, and she went completely crazy about the whole idea. So I thought, like, if I decide to do it, I will never mention it to my mom. Right. That I am doing it. And then they announced that they're gonna do the lockdown in London, another one on Thursday last week, so a week ago. Okay. That it was going to start. So you have to act fast. Yes. I took the ferry from London to France at night. Okay. Like at 10 p.m., 2 hours before London was going into lockdown. Right. To get your car to France. To France, okay. yeah. But I thought there was a tunnel. There is a tunnel, so you can take a ferry or you can take the tunnel. Okay. I took the ferry. I was more scared about the COVID situation and the borders, because every country said that they're not allowing people to travel. Right, and which brings me to the question: how many countries did you have to cross? Well, France, Netherlands, Belgium, Germany, Lithuania, Latvia, Estonia, Russia. So 8 countries altogether. That's more than I expected. Yes. I thought it would only be like Poland and Poland as well. So 9 countries. Oh, yes. really? Yeah, Poland as well. Yes. Poland was like quite a large one. Crossing the borders, any difficulties? Absolutely nothing. All the borders are open. Like not even a light there. Not even a single person. I mean, European Union. Okay. There was nothing. And so the COVID was not actually an issue. Obviously, everybody's wearing face masks in Europe everywhere. Every petrol station, and even in Russia, in the smallest villages. Oh my god, I am actually inside of Russia. I am in Russia. Oh my god, this is so crazy. Did you get pulled over by the Russian cops at any point? No. Oh, okay. No. And there was one hilarious situation. So near Tver, you know how like in Russia you've got those police traffic cops where they've got the big posts on both sides of the road when they check all the cars. They're looking at the whole traffic going past very slowly, and then they see me. So they clearly see me first on the other side of the car where I'm supposed to. So they kind of look closely. Then they look at the number plates, and then like I can see complete shock on their faces. So they're like just staring at me and at my car,
And then I watch them while I drive past all the way, like following me like that, or the other way, like that. And they turn around, all three of them. But I don't think they understood like what to do and how to react to that. So they didn't like stop me or try to stop me. First thing I was thinking, like, did she get a chance to change to winter tires? Because that's the obvious question in Russia. Yeah. It's November now, and right now it's snowing outside. So what'd you do about that? So I was actually planning it for about 2 weeks when I was in Britain. And then I Googled like a tire shop in Pskov. Okay. And the guys actually were incredible from the beginning. So I told them my idea, but they were like, okay, fine. Can you tell us the size? And I told them that I'm thinking it's going to be in about 2 weeks. And I wanted to know the prices. Because for me, it was the whole point was also making it on a budget, the whole journey. So it wasn't like a luxurious trip. Yeah. So I was like, I need to get the cheapest tires. Plus, like, what's the point of getting really fancy tires when I'm going to use them for 2 months? Sure. 2.5 months. Yeah. It's not like buying them to use for... Right. And they're totally useless. You know, you have studded tires. Yes. And they're absolutely useless in Britain It's because actually you don't apparently get snow. illegal. It's illegal? Wow. Yes, apparently Because like it's destroying from the roads. Germany, yes, Oh, from yeah. Germany onwards, you cannot use those tires at all. Like they're banned. Vika, come on in. Привет. How are you? Знакомьтесь, это Вика, это Катя. Привет. Have you guys met? No. Давайте будем обедать. Давай. Зелень готова. Это эксперимент, ребята. Это тихоокеанская или атлантическая селедка. Я не знаю, слушайте, честно, я не буду вас обманывать. Это знает муж, но он на работе. Она свежемороженая, то есть она свежий улов, выловленная. И мы ее уже жарили, мы ее солили сами, а сейчас мы решили ее запечь в духовке. И вот мы ее запекли. И сейчас попробуем. Запах, конечно, селедочный, но попробуем, что получилось. У нас капуста брокколи и сельдь. Я думаю, что будет очень вкусно. У нас есть лимон, сейчас сделаем гренки с маслом. Я научилась делать сама масло. Сливочное, ребята, такое вкусное. Мы сейчас вообще не покупаем масло. Мы покупаем сливки в деревне и делаем масло сами. Вот вы попробуйте. Это очень вкусно. Let's go outside, guys. Take a look. So remember last time we were filming here? It was warm. It was a good summer day, but now it's the 12th of November and it's snowing. It's all white and it's going to stay this way for the next 45 months. So welcome to Russia, guys. Living in Russia, you gotta get used to long winters. Vika, you like it? It's good. Good. Я еще кормлю птичек больших. Они, конечно, прилетают в самые холода, когда 20. Они видят вот с того леса, что я иду рано утром. А я отдаю им остатки пищи зимой. А одна ворона, она все лето сидит на проводе и ждет, когда ее покормят. Муж у меня сделает столик, он уже 3-й год нам служит. Но мне жалко выбрасывать эти отходы. И я думаю, что иногда приходят дикие, кошки, которые не доедают дома. Вот мы им сейчас отдадим головы, и они прилетят. И вы посмотрите, как они полетят прямо тут же. То есть они скоро прям прилетят сразу? Прямо сейчас прилетят. Ну, потому что они знают уже, что Они здесь. знают. Я говорю, одна ворона, она прямо живет все лето здесь. Она прилетает тут же. The dinner is ready. Подача кислорода, у нас же там рыбы. Да. Чтобы им было чем дышать, муж пробивает еще эту штучку. Ага. Оно не должно замерзать. To keep the fish alive, well and alive, they're providing some Слышишь, работает Oxygen. мотор. so they can survive the winter. И всю зиму Ого, уже все замерзло? уже лед. И всю зиму мы их кормим. Муж делает прорубь, и мы их кормим. И кислород, чтобы они не замерзли, Да. не умерли. Вот. Так что зима пришла. Да? Приглашаем вас на Урал. В нашу зиму. Скоро будут снегоходы, горки О! и Новый год. Сколько всего. Тут, кстати, такой кадр классный, солнце за это, Да, как луна. да. Ой, обалденно. А когда я утром встаю кормить, синички меня встречают, Слава, и они просто стаей меня туда гонят. Представляешь? Я вообще, вот, то есть они уже несколько лет же мы тут живем, и они нас знают. Сейчас прилетит ворона.
куда-то улетела далеко. Приходит рыжий кот. Еще. Тоже, С да? утра сегодня там. Все, что не доест наш кот, доедает тот кот. Вот из того поселка. Ага. Ой, как классно. Какая красота, правда ведь? Красота, да. Вообще, снег так идет красиво. Розы все закрыты. Так, вот вы мне скажите, Слава может съесть целую селедку, а вы съедите целую селедку? Мне просто гарнир можно? А? Просто Да. гарнир тоже гарнир. Просто одну капусту? Да, я тоже не хочу селедку. Девочки, вы молодцы. В итоге селедку приехал кушать я. Вон даже вилки. Вот, это вот настоящий обед. Tell me, how long have you lived in London? 17 years. 17 years. Wow, that's like a lifetime. Yes, half of my life. Exactly half of my life. I Yes. wanted to ask you this, because you've been traveling back and forth, right? So obviously you've seen both places kind of go through changes, positive and negative. So what are some of the changes that you've witnessed in London? I'm obviously very sad about the European Union, and it's coming into force on the 1st of January 2021. So we're going to be coming out of the European Union, which is very sad. But I think there's not that many changes which are going to happen so far. Like we can still travel to European Union and everything without visas. Our city, like meaning Yekaterinburg, is amazing. It's actually been very positive every time coming back and seeing it getting better than it was, because I think it would have been. It was a completely different place 17 years ago, right? Yes, It was. But it's become much better and bigger, and it's constantly developing and in the positive side. So it's a good thing coming back and seeing the positive changes rather than. Tell me, what's it like living in London? Well, it's my second home. So obviously for me, I love everything there. What is it about Russians being so obsessed? I mean, the elite, the rich Russians, oligarchs, with coming to London. Why, out of all the places in the world, they want to buy expensive real estate in London? Why not Berlin or Paris? Any explanation for that? Well, actually, when I was driving around Europe, I did think about it, because I was thinking, like, what am I missing about London? I think it's the variety. I think it's the fact that you come into a single place that not only, because if you go to Berlin, it's a large city, and it's pretty much like, obviously all the areas are a bit different, but in London you've got this unbelievable variety, and you've got all the different cultures, and you can find anything you want, and it's clean and it's beautiful and it's stable so far. You know, it's kind of like politically stable, it's financially stable. I lived in Chelsea for the past 7 years. It's like a little village. So it's weird because you're in the central London, in a massive city of how many millions. But you know all the shopkeepers, you know, you see the same people, you go to the cafes and you feel like you belong to a small community. Right. Plus, obviously, the transport links. You can fly anywhere, Right. any Like business. in the middle of Europe. Yes, the location. So I think it's all of this that makes it so special. Well, what about your circle of friends? Like, do you mostly hang out with British or international or Russians? Like, I don't really have that many Russian friends, but I don't think it's nothing against Russian people. It's a that's the way it is. choice. Okay. I've got British friends, I've got German friends, I've got French friends, I've got a lot of Swedish friends, I've got some American friends, Australian friends, or New Zealand. I've really never felt So, like you said, it's a different. melting pot. So Yeah. you get people from all over. So Exactly. It's all about common interests. Yes. More than Exactly. For me, it's always been about the person rather than where they're from. So you're pretty familiar with both cultures, British and Russian. Now I want to ask you this. What are the differences and similarities when it comes to our mentalities? I just literally see the same people. That, yes, there's a bit more of when I come here and with my... Because everybody in Britain say that I cannot be Russian because I smile too much.
So there is this comment that I get a lot that I smile too much and I'm too friendly for a Russian person. That's their perception. But then when I come to Russia and I always say hi to everybody in the shops and I start speaking to them, everybody's so friendly. Oh, yeah. Like every stop that I had on my way, I spoke to everyone and everybody was really, really friendly, really happy to help. And I don't really feel it. Like at the beginning, yes, they don't, when you come in, they don't smile and say hi most of the time. But then when you say hi yourself, everybody's even friendlier than you get anywhere in Europe. And what else in Britain? Maybe they share a bit less at the beginning to Russians. We can be very straightforward. Like if somebody asks how you are, we go, oh, I had this problem happen to me and this. Like in Britain, they would say, I'm fine, thank you. They wouldn't go into the detail. What about the drinking culture? Okay. Russia's been notorious for overconsumption of vodka. At least that's a stereotype, right? And Britain's been known for pubs and how people get off work and they start drinking. I think the difference is in Britain, loads of people drink for about 4 or 5 evenings in a row. You literally finish work, and if the weather is good, you can start on Monday after work. Then you go to a pub for a couple of glasses of wine, and then when you're cooking dinner, you have a couple of glasses of wine. There's much more drinking, and then you get Thursday, Friday, Saturday, you get drunk until you cannot stand going out. And in Russia, it's kind of, for me, for my perception, it's always been more contained within we're celebrating something. I don't hear of people finishing work and then going to get drunk just because it's Thursday. Maybe it is happening, I don't know, but I'm not really familiar with that. Or let's celebrate, it's Friday. Meaning like maybe people do it when they go and work in a factory. Maybe that is the thing in Russia. But in Britain, it is for every class of society. Whatever your income is, it's Friday, we're going out drinking. No matter what happens, you celebrate the end of the week. So for me, I think British people drink more than people in Russia drink. London's obviously a cosmopolitan city, so you get people from all over. Now, can you tell, looking at the crowd, can you tell if someone's Russian or not? I can, probably. What's you looking at? What gives them away? I think it's literally like inside you have this feeling. Because you just look at the features and you can say it. Sometimes it's the way people dress, you can see it. But that's more obvious. That is a bit more obvious. But I think it's more like the features of the face. Sometimes obviously people been abroad for so long that they change quite a lot. Right. In the way, because like, yeah. I mean, my area doesn't really have that many Russians. I mean, there are some, but apparently they're more towards Notting Hill, where I live. I've got more French people in my area, and British, French and British where I live. I think it's like inside, you probably feel the same blood, you know, like you feel it inside, like the feeling, rather than the actual, I can pinpoint things. Sure. Ребята, я шью, я прямо вот каждую минутку урываю, потому что раз это мое любимое дело. Посмотрите. Какого Как сейчас шьётся? мишку шьем? Сейчас шью белого мишку, скоро родятся целых 4 разного цвета мишки. Белый, бежевый, коричневый и рыжий. Посмотрите, как я шью. Вот посмотрите, это надо, чтобы вручную каждый шовчик. Знаете, у нас в детстве у каждого был, в моем возрасте, моего возраста люди, они помнят, у каждого был настоящий мишка, который был сшит, набит опилочками. И сейчас я хочу, чтобы у каждого ребеночка тоже была такая возможность иметь такого мишку, чтобы им можно было играть, трогать. Помните, я вам рассказывала, что это все сделано вручную, из натуральных материалов. То есть вот это, видите, лапки, вот они сшиты вручную. Угу. Вот. Это натуральный мохер немецкой фабрики. Вот это натуральный фетр, шерсть 100%. Я уже вам показывала, опилочки настоящие, да, которые набиваются, миш плюшевый. Вот недавно у меня родился мишка из антикварного плюша.
Какой Какой-то красивый. особенный плюш, да? Антикварный, старинный плюш. Он где-то был, наверное, была из него сделана или скатерть, или шторы. Но он выстиранный, этот плюш, набит опилочками. Вот какой мишка. И любой ребенок может взять и играть им. Там ничего не сломается. Его можно укладывать спать, можно его одевать. И сейчас я мишкам стала шить кофточки. Вот еще один мишка, который недавно родился. Родился. Я говорю, что он родился. Малыш. Кофточка снимается. Вот. С яблочком. Вот все эти мишки, их всеми можно играть. Их можно держать в руках, прижимать. Вот так мне нравится этот мишка. Он такой красивый, прям совершенный. Мишенька. Миша, ты поедешь куда-то? Да, и будет маленький мальчик или девочка спать с тобой, назовет тебя как-то. А вот это черный мишка, ему я сшила кофточку. У меня маленький такой мишка есть и большой в кофточке. Вот он. Этого мишку сшила в Америку под заказ, Вот да. тот? Вот этого. А вот этого? Ага. Они увидели такого мишку проданного и попросили повторить. Ничего себе. Вот. Но там были красные штанишки. Вот я его недавно, только вчера или позавчера закончила. Еще не показывала, не фотографировала. Может, Так, в им... Америку-то какой едет? Вот этот. Вот этот? А. Да, может, им захочется все-таки красные штанишки, тогда я перешью. Но я подобрала американские штаны. Раз он поедет в Америку, пусть у него будут звездочки на полосатых штанишках. Да, малыш? Он говорит, yes. Надежда, Да. с того видео сколько людей обратилось и сколько купила? Вот, по-моему, я продала мишек 6. И я так благодарна людям. Мне так было необычно, приятно, очень трогательно. Но вот я посмотрела по чекам, по трекам, как они. Они только 5 ноября выехали из России. Ого. Так что я надеюсь, что они скоро приедут по Да. своим новым домам. Вот. И я жду новых заказов. Классно. Вот. Какая география? Откуда? Куда? Мы отправили мишек в Америку несколько, потом в Англию и, по-моему, в Австралию. Ничего себе. Да. Да. Вот. Здорово. Так что мишки ждут своих новых хозяев. Они очень хотят. Давайте ведь общий кадр сделаем. Давайте. Всех еще мишек. раз. Вот сейчас начала шить большого медведя. Вот уже голова готова, лапки готовы. Он будет больше, сантиметров 45-50. О, большой медведь. Ну вот что-то как-то я остановилась, жду творчества, но уже с ним разговариваю, говорю, жди, скоро тебя доделаю. Жди. Вот, потому что я ему тут сушила, укладывала носик. Вот, лапки набивала. Вот он ждет, когда его дошьют. Да, Миша? И хочу туда ставить ему пищалку, какая была у нас в детстве. Он будет реагировать. О, Да, ты будешь реветь, Мишка. Рычать. Рычать Миша будет. Вот так, Слава. Так что дела идут. в гору. Да, было очень много дел по хозяйству. Надо было закрыть розы. Сейчас убрала цветы все, их надо пересадить, обрезать домашние цветы, которые были на улице. В общем, очень много работы. И у вас же магазин появился на Etsy, да? я так Да, понимаю? да. Доченька мне сделала этот магазин. Ну, И всё. туда можно обращаться. Я дам вам ссылку. Ладно. И там всех мишек вы можете купить. Там Вот все просто с покупкой, Все да? просто с покупкой, здорово. да. Только вот эти еще новых мишек еще я туда не добавила, но обязательно добавлю, сфотографирую. Но вы имеете в виду, что они есть. Вы можете написать письмо, Угу. и еще и они тогда и к вам и приедут. Вы их купите. Да, это еще один мишка у нас. Он сейчас будет рычать на тебя. Думаете? Да, я знаю. Как мне привлечь его внимание? Бэджамин, Лапу задеть. Бэджамин. Вот это да. Он никого, кроме меня, не подпускает к себе. Так, я нарушил его пространство. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Ну что ты, недобрый такой. When are you gonna drive to London from Russia? 0:26.
Смотри, у нас 2 недели свиристели живут и едят ягодки. Вот эти черные. Обычно они прилетают весной. Что будет весной, я не знаю. А синичек вон мы кормим. Пойдешь посмотришь? Да. Пойдемте, я вам покажу. Покупаем специально семечки. Не жареные. Но я думаю, как все люди во всем мире. Вот, столько семечек. Да, они уже съели целую. Как только мухи пропадают, нам их так жалко становится. Они знают, уже несколько лет прилетают одни и те же. Вот. Вот смотри, сегодня утром я насыпала, они уже, считай, съели. Это как это? Yeah, Did I ever put get it- this cold in Britain? No. Well, Yeah. actually, no, it does. Minus one, minus two. It's Yes. possible. Just Okay. not this. Okay. Not as much. Мама, поедешь с нами покататься? No. I'm go. Сейчас теплее. How much do you have to make in London to live a comfortable lifestyle? I would say about 100,000 pounds a year because the taxes are very high. Okay. So from my taxes, I paid about 40% Oh, is that right? income tax. Okay. Yeah. So basically, you end up with much less than what you make. So if you make 100,000 pounds, you end up having just 60. Yes, less, even less, because after a certain amount you pay 45% tax, and then the living expenses are very high. So it's not even about any other things, but it's renting a flat, petrol. Yeah, Petrol is Oh, very by the way, how much is petrol per liter? Well, So you're buying diesel, right? Yes, so £1.35 Okay, per 135 liter. pence. All right. So triple what it is in Russia. Oh, right. Yeah. Yes, triple. So, Katya, what are you going to be doing in Russia? You're going to be staying here for a month? I'm gonna be staying here for 6 to 8 weeks. Coming back on 4th of January. Around that time, I'm gonna be traveling back. I'm gonna be driving back. So my plan is actually just to relax. We were discussing with my parents yesterday. One of my tasks is to build a slide in the courtyard. Yeah. So I'm gonna be building an actual slide from the snow, like a big one. Yeah. Apparently, it's gonna take me about a month. Keep yourself busy. I'm gonna be using the swimming pool. Absolutely. We've got walking a lot, meeting all my friends that I haven't seen for 17 years. Well, Wow. I've seen some of them, and we're still keeping in touch. But I'm gonna meet all their children. That they've got, some of them are like 12 years old. Wow. So I'm gonna meet their kids and their husbands and wives, and spend time with my parents and my family, all of you, because again I was far away for a long time, so it would be nice to reconnect with everyone. And maybe traveling around Russia a bit. Yeah. I don't know, haven't decided yet. You got the right tires, so why not? Yes, I've got the right tires, so I think I will go to, like my uncle told me that I should go to close to Tumen for the hot springs. Hot springs. Yes. So I might go there for a few days. Then I'm going to see my grandparents in the countryside next week. I'm gonna drive there. And maybe like some other things that would be fun to visit and see. That Russia is amazing, but I haven't really seen anything in Russia. Right. So I might go and do those things. You got plenty More of time to do videos. that. I'm gonna record the videos for you Do that. to do. So that's basically my plan. All right. So now back to your life in London. What do you see yourself like 5 years from now? It's a difficult question because I do like to live life as an adventure rather than planning things. But I think, well, I definitely see myself going back because I am used to my life there, and all my friends are constantly texting me and asking what's going on. They were really sad and they felt like I'm leaving them for a long time. So for me, it's going to be coming back in a few months, well, early next year, and probably going back to work properly. Hopefully the economy is going to go back to being kind of normal with all this pandemic. And I don't know, we'll see. I mean, I love Russia as well. So it all depends what happens with my life and
where it brings me, and I never rule out maybe even moving to another country. You don't know. Yeah. We were discussing that I love US. Yeah. I might move to US. You never know. Or I was actually offered a job in Dubai. So Wow. I can probably go to Dubai and work there for a few years. It's really, really difficult, but I think whatever happens, we'll have to wait and see. All right, sounds good. That's Future looks promising. Yes, it does. It's gonna be good.